This week on Twende, we bring you a Twende Fast, a livestock market, yani soko ya wanyama. Counties kama Samburu County, Baringo County, huwa wanakuja hapa. All the way from Baringo wanakuja hadi hapa. We tell you if this town still lives up to its name. We take you to a nearby farm and show you how and why this place is perfect for horticulture. Haipendi maji. So unaweza kuta ukitembea kwa shamba unakuta kuna miti imekauka because of root rot. This week on Twende, we wrap our epic adventure in Laikipia with a bang. It's been 4 weeks of awesomeness, adventure, fun, and learning about history. Ilikuwa barabara ya mzungu. Blacks were not allowed. Yuko nje. Hata Nyahururu mzima. Sawa tadu. I love stories with a historical twist, and this journey has been nothing short of thrilling. Hii ni mlango. Tonight, we complete this chapter of our adventure at Rumuruti. When I first heard about Rumuruti, the name itself was fascinating, but I'll come back to its name. But what really got us excited ni vile tulisikia ati huku kuna livestock market. Livestock market? Hatujawahi kwa soko ya nyama before, and we were looking forward to it. Sisi tumezoea soko za nyanya, waru, vitunguu na kadhalika. So jua tujazoea, part of this anticipation was, would it be chaotic with cattle everywhere and people shouting at the top of their lungs, or is it like mare kwa mare market where kila mtu anajaribu kuuza bidhaa zake mapema to the highest bidder ndio arudi nyumbani? Only one way to find out, so stick around. Our journey began in Nyahururu, where we spent the night. The drive to Rumuruti was nothing short of therapeutic. The roads here are so smooth, endlessly green, and has that calming vibe that makes you want to roll down your window and let the breeze hit your face. So, sasa tumefika market ya wanyama. First time ever hapa Twende tumefika hapo. Don't know what to expect. Looking forward to it. Looking forward to see how they haggle for the goods. Yeah. Na hopefully pia tunaweza nunua. Si ndio? Ama Magi tununua. Tutanunua. Haya. The livestock. Tuna na mbuzi mzima? Nyama nimesikia ni expect. Kwa Nairobi wacha tuwadete. Before we dive kwa hii mambo ya biashara ya mang'ombe na mambuzi, hebu acha tuende hivi tunakaa. We shall come back to that in a jiffy. Rumuruti town is located about 40 kilometers north of Nyahururu, and the scenic route takes you through some of the most picturesque landscapes in Laikipia. This same road that I refer to as scenic, sijui perfect condition that is, you hapa nasema makes you enjoy the drive, was once a driver's nightmare. This article by Gogi Wabogwa dates back 1991 and is a clear indication that the road was not given. So how did the name Rumuruti come about? Allow me to take you down the memory lane. Some say that the name Rumuruti originated from the Maasai word Olmuruti, meaning a shortcut, while others believe that ni wale wa koloni, colonialists. I think it sounds better in English, of the time, named this place Remote Route. Na ni ukweli, as per the article, it was remote. Na juu by that time, mababu zetu hawakuwa wanajua kizungu mob. Si kama sisi wajuaji wa siku hizi, but last year Remote Route, wao walisikia nini? Rumuruti. And that is how the name stuck. Lakini naona ni kama hiyo theory si kila mtu anakubaliana nayo. Regardless of how the name came about, I love that this town has advanced.
Rumuruti town has come a long way from a small administrative post with basic structures, quiet Manyata settlements, and limited economic activities to becoming the bustling hub of Laikipia County. This is not just a town, it is the county headquarters, and its name is cultivated in history. Today, Rumuruti has transformed into a thriving center of commerce and agriculture. The town's strategic location and upgraded infrastructure has attracted investors, educational institutions, and a growing population. Livestock is the mainstay of Rumuruti's economy, with the famous livestock market, the one I told you we are coming back to in a jiffy. Well, we finally get to the heart of Rumuruti, the famous livestock market located just north of the town center. Wewe, unajua tumefika Rumuruti? Naona kuna mbuzi hapa katika hivi. Bebe, kama nyama ingekuwa inabebwa, tungeibeba. Nyama. The livestock market takes place every Thursday with sellers from as far as Baringo, Samburu, and Laikipia buyers from as far as Meru, Nairobi, Nakuru, Moranga, Nyeri, and even Isiolo. Laikipia ni county ambayo kwa utajiri ya rasilimali ya ng'ombe ni tajiri sana. Ni nchi tajiri kwa sababu wako na aina yote ya livestock. Tuko na ng'ombe, tuko na kondoo dopa, na hii ndio mahali ya katikati. Kwa counties kama Samburu County na Baringo County huwa wanakuja hapa. All the way from wanakuja hadi hapa. Hapa ndio center of interest kwa sababu biashara kubwa inafanyika Laikipia. So how many counties come? Tunapata counties, some of them hata nikisema upande ya wanunuzi peke yao wauzaji wanatoka Baringo na Samburu wanaingia mpaka hapa. Na Laikipia yenyewe sasa kutoka east na north, they also come here. And then who comes to buy? And then buyers, we have people from Nyeri, Nairobi, Gilgil, Nakuru, Nyahururu, area hizo zote mpaka Embu, mpaka Isiolo, mpaka Isiolo. Oh really? Tuko nazo hapa wote na wananunua, wanainua uchumi ya county yetu, wanainua uchumi. Rumuruti is a center of cattle trade in Laikipia County, and we can authoritatively say this market is a melting pot of cultures, attracting sellers from Baringo and Samburu, as well as buyers from Nairobi, Nyeri, Nyahururu, Gilgil, and so on. And it is a place where business thrives and the county benefits from the influx of traders. Imagine over 3,000 goats and around 700 cows being traded every market day. And now, stop imagining. Kuja Rumuruti uone wewe mwenyewe. It is a full-scale stock market exchange hub fully equipped with animated brokers. Sasa mimi niseme niko na mbuzi moja. Naweza ileta hapa? Yes. Ama lazima nikuwe na mbuzi kama 1000? Hapana. Okay. Hata kuku moja unaweza leta hapa. Uko huru kuuza. Okay. Hata mbuzi moja uko huru kuuza. Kila mtu wafanyabiashara ndio ni wengi kwa sababu kondoo mingi sana inakuja na wafanyabiashara. Okay. Lakini wale wafugaji ni wachache. Wale wafugaji wanalete sasa, sio wafugaji na maanisha kabisa ni wachache. Na maanisha wakulima ndogo wa kulete moja hawa ni wachache. Lakini wafanyi biashara ni wengi sana. Wengi. Hapa ndio kuna broker zaidi ya 100 ama 150. Brokers ya mbuzi peke yake. Ya ng'ombe ni kama 30. Na wote wanafanya hiyo kazi. We spotted buyers loading sheep into pickups, a confirmation that the bargaining was successful and both parties went home smiling. This was evident because money exchanged hands as they counted away, boosting the local economy. Hata watu wa boda hawakuachwa nyuma, helping transport the sheep. Bora zifike, that is all that matters. Customer asikose mifugo.
The sheep, helplessly tied, looked like they were saying their last prayers, bleating away for the last time. The cows too were not left behind either, mooing away, hoping their custodians wouldn't trade them off to become someone else's meal for the night. But for the sellers, it was a smiling opportunity as they went home with happy pockets. Can we say this is a beefy deal? No? Sawa tuendelee. What struck me was a mix of old and young people in the market, men and women alike. Yes, wamama hakuachwa nyuma. Leo umeleta ama umeuza? Nimeuza. Okay, allow me to digress just a little bit. Let me just say the thing that I know even some of you are thinking. For some reason, I didn't think I would see women selling livestock. But alas, we are now educated right here in Rumuruti. Sasa mimi nilikuwa nimeleta mbuzi mbili na ng'ombe moja. Sasa ndio nimeuza ndio watoto wangu waweze kwenda shule. Huku usikuja na Sunday best, hapa tumekuja kazi. Na kazi hapa ni livestock. So utachafuka. But again, that's just part of life here. The locals didn't bat an eyelid because it is their way of life. And as long as they go home smiling, the rest is just a wash away. The cultural aspect hasn't been left behind either. Women here wore their beaded necklaces, wrist and anklets, signifying that culture is paramount here. I even got myself a souvenir, which has its own significance. Amesema nioe sasa. Niko na rungu, kitu tu nimebakisha ni bibi. Na mahari umeona vile ni mingi huku. Angalia kama hii, vile ni kubwa. Inaweza kuwa kama how much sasa? Ndio nianze kufanya budget. No, can you imagine kuna wenye wako na ng'ombe yenye natoshana hii yote. I wonder where they go to sell their cows, or if they do at all. Ama kama wako hapo wananunua zingine. Hawa ni wako. Sasa niulize, mimi nilikuwa natembea huku, sikuwa najua kuna soko hapa. So nikasema acha niingie nijue, si ndio? Si ni vizuri kuuliza, si ujinga, si ndio? Sasa hapa sasa kama hii hapa hii kubwa hii inaenda na pesa ngapi? 120 Na umetoka mbali ama wewe ni wa huku Laikipia? Oh, Laikipia. Kwa hivyo hujatembea sana nao. Kuna wenye hutoka mbali zaidi. Kama mbali kama Samburu. Sasa Samburu na wanatembea ama wanatumia lori? Wanatumia malori, anatembea na mguu. Na mguu. Sasa kama mguu kutembea unachukua kasi siku ngapi ukitoka Samburu? 3 tu. 3 tu? Watching traders negotiate and helping load sheep into lorries was exciting. They say when you go to the nomads, you do as they do, and I'm here embracing the culture while having fun at it. However, I must say, the best part of our visit to the livestock market was all the love we received for the show. Asante sana Rumuruti. Twende tukiendaga. Ulikuwa Kilimanjaro, ulikuwa si Kenya, Mount Kenya, tukifika Kilimanjaro. Huko Masaini huko. Habari? Salama sana. Uko salama? Niko poa. Okay, sawa, wewe umekuja kuuza ama kununua? Mimi nimekuja kuuza na kununua. Na kununua? Yeah. Leo imeendaje? Leo sio mbaya. Si mbaya? Sio mbaya. Okay. Mzuri sana. Niko huku sasa. Pamoja. Asante sana. Unaitwaje? Mimi naitwa Chemaina Isaac. Chemaina Isaac. Okay. Haya, sawa, asante sana. Mimi nakuona kila siku. Asante. Pamoja. Haya, poa. Sasa tumepata kuku. But it's a bit underwhelming. Niaje? Habari? Niko salama. Wewe ndio unakuanga nini? Mtangazaji wa NTV. Twende. Jana ulikuwa nini? Jana ulikuwa wapi? Ulikuwa Nyahururu hapo. Ilikuwa Nyahururu. Nilikuona kwa Instagram. Nilikuwa huko. Sasa leo tuko hapa kwa soko. Wewe umeuza leo? Umeuza nini? Ng'ombe. Ng'ombe? Na kuku?
Oh, unanga kuku. Okay. Lakini unakaa soko ya kuku ni for sure ni ndogo kushinda ya Twende hapa leo. Leo niko hapa. Naangalia nini hapa leo? Ni mimi. Ndio nakwambia ni huyu jamaa. Ya twende ile. Niaje? Habari? Bwana umezenda. Nimeenda kabisa. Niko huku. Ni mimi. Habari? Uko salama? Sasa tumekuja hapa, nilikuwa nimeambiwa ati kuna soko ya kuku pia. So ndio nimeshaona ya mbuzi, nimeona ng'ombe, sasa nataka kuona ya kuku. Kuku iko hapa. Kutoka moja hapo uende. Ati niende nayo. Na juu pia nimesikia huku kuna kuku. For the sake of Dickson, wacha nimtafutie pia because kuku lives matter. Okay, so here they are. Oh, okay. But you know what, Wacha nikwambie. Even kuku lives matter. Sasa nataka tu kuambia watu wa ile kipya, mnunue kuku pia ndio hii soko itoe bigi. Tuseme hata sijui tuseme yani tu kuku ni poa. Kuku ni poa, si ng'ombe na mbuzi pekee. Niaje? Sasa huyu unauza. Mimi leo nilikuwa natembea pale. Nikaona kuna soko ya wanyama. Sijaiona soko ya nyama. Mimi nimezoea ile ya nyanya, carrot. Nikasema acha niingie niulize nijue ni nini inafanyika. So nilikambiwa ati kuna soko ya kuku pia. Sasa kama huyu unamuuza aje? Hivi ni 500, 600. Kitu kama hiyo. Sasa zinaendanga na bei inaendanga na inaendanga huku pande. Okay. Okay. Haya, sawa. From the aerial view, the market looks scattered. This was a slow day with not much traffic. The Thursday before we visited, as we were told, had a lot of cattle. Lakini usiangalie drone shot ikufool. No. They look small from above, but kwa ground, some of these animals are giants. Regardless of the slow day for business, we had fun exploring it. This market has created employment opportunities not just for brokers and traders, but also for local businesses. Hotels, restaurants, and shops thrive. Every day kuna market day. It's a ripple effect where money circulates and boosts the local economy. This is more than a market. It's a livestock powerhouse. Lakini Rumuruti is not just known for mifugo. It is a haven for horticulture. The region is known for its rich soil and ample water supply, making it an ideal place for growing a variety of crops. We visited a local farm that specializes in avocado farming, among other fruits and vegetables. Hata sijaingia farm sana, nishapata chakula. We were warmly welcomed, and on our trek to the farm, I got a quick snack. Tree tomato. I ended up plucking a tree tomato along the stretch. Talk about a sweet detour. Fun fact, this is the best tree tomato I have ever tasted in my whole life. Ndo hizi avocados. Najua saizi mmeshaanza kumeza mate. Especially vile avocados have become a favorite among fruits in our households. Una imagine kukula ka R&B bila avocado? Haitadonjo. Najua mnajiuliza R&B ni nini? Ni rice and beans. Musijali, my producer is from Kino, so you should expect things like this in the script. The harsh avocados thrive here because of the favorable climate and careful grafting techniques. Harsh avocados are the most popular variety in the world, known for its rich, creamy flavor and buttery texture. The skin turns from green to purplish black when ripe, making it easily recognizable. Haya, sasa, wacha nikwambie, ile avocado mti yenye nimeona, ile ushago, inakuanga tu kabisa.
So hizi hebu niambie tofauti zake. Mbona ama ni kumea azijamea? This one, this hash. 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 We have hash, we have fuete, we have pinkerton. But this hash is improved, imegraftiwa. Okay. Ile mti mrefu unasema local, inagraftiwa na hii. So ina increase production. Okay. So like this tree unaona vile iko. This was planted 2018 May. 2018 na bado iko hapa. Unaona mahali iko. See, everybody can harvest. Hata ukiwa na watoto wadogo. As opposed to ile mrefu ati lazima upande huko juu. Unajua hii ni ya export. So matunda inataka ikiwe very clean. Ndio usidamage matunda, isikuwe too high, mtu anaweza panda aumie. No, we also try to avoid hizo injuries kwa shamba. So this one kila mtu anaweza harvest. Hii yote ni ya export. Hash avocados are a favorite among farmers and consumers because they're available all year round, have a long shelf life, and are perfect for export. In Kenya, hash avocados thrive in regions with the altitudes between 800 to 2100 meters above sea level, making Rumuruti an ideal location. So let me ask you, kumekuwa kukinyesha, na mvua ni mzuri kwa mkulima. Have you been enjoying these recent rains? We have been enjoying the rains, but unajua na rains ikikuja mingi nakuja na consequences zake. Kama kunaweza kuwa ikiwa mingi sana, maji inaweza simama kwa shamba. Avocado haipendi maji. Sana ile maji, ile stagnant water. Avocado haipendi maji, stagnant water. So unaweza kuta ukitembea kwa shamba, unakuta kuna miti imekauka because of root rot. So ina take time. Hiyo lazima sasa ikikauka, hiyo ni kung'oa tena, unapanda tena. Unakuwa una waste another 6 years. It's true. These avocados are not just any ordinary avocados. They are specifically cultivated for export due to their high quality and long shelf life. The grafting process ensures they remain disease resistant and produce consistent yields. It's a win-win for both the farmers and the consumers. But that's not all. This farm is also experimenting with other fruits like mangoes, apple mangoes, tree tomatoes, and even pomegranates. In short, hii ni orchard. I've never seen a dragon fruit plant before. I guess hapa ndio tunaweza sema it's the best place ya kufanya dragon motor testing. Wow. Unaona ile animation inaitwa how to train your dragon? Sasa ni dragon fruit. This is how you do it. Hivi ndio una train. So nimeambiwa ati zitagrow, ziende hivi, alafu matunda yatatokea hivi. Sasa hiyo ndio itachunwa. Hii ni how to train your dragon Kenyan edition. Ama how to train your dragon 5. So watu wa studios, kujeni tuongee huku Laikipia. Tutawasaidia kuchora movie. Hebu wapatie close up. This will soon be a fruit salad paradise, ama nature's candy. Mangoes are a significant part of Kenya's export market, and here in Rumuruti, they are flourishing. In this farm, we found 3 varieties: apple mangoes, Tommy's, and Kent mangoes. Hii nakimbia hii. In every farm, water is crucial. So where do they get their water? The Awaso Narok River is a major source of water, pumped directly into the farm for irrigation and human consumption. I decided to take a moment and get lost in the dramatic flow of water and catch a breeze, as I decided, kama sasa nitaingia livestock farming ama nipande avocados. We visited a neighboring farm as well, where we experienced more art of agriculture happening. There was an entire farm dedicated to cabbages, tomatoes, and even hohos. Hizo ndio sawa munaitanga capsicum, si ndio? However, the tomatoes faced a challenge due to excessive rainfall, which affected their yield, unfortunately. And just in time, we caught the locals loading a truck with cabbages. Kumbe hapa, unahitaji ujuzi. It's not just about packing them. Cheki vile zimepangwa zikapangika. This farm is a testament to the region's potential for horticulture despite the challenges posed by climate variability.
Rumuruti's climate, though semi-arid, has its advantages for certain crops. And it looks like fruits and horticulture are not the only things thriving here in the farm. Angalia huyu. Clearly, the beauty of Rumuruti comes in various shapes and colors. So if you ever find yourself in Laikipia, make sure to stop by Rumuruti. It's a place where history meets culture and adventure awaits. Whether you're here for the livestock market, take a bite of a fruit, or just to soak in the atmosphere, Rumuruti promises a culturally cultivated experience you won't soon forget. Kujeni huku mujione. We have wrapped up an exciting series in Laikipia, but next Sunday, the adventure continues. Si mnakumbuka tukisema twende tunaenda Mesopotamia? Mlifikiria ni jokes? Kujeni muone. I'm probably the first person in Kenya to even attempt to swim in these waters. Yeah. So, my brother. What's happening? Hey, it's the cold. Oh, Kenyans, they're waiting, eh? I will let you in on something about the cats in Turkey. And we visit one of the oldest cities on earth. I find out how seriously food is taken here. It's very, very nice.